پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ برطانیہ کے اور شیفیلڈ کے اندر تھرو پریس کانفرنس یہ موقع دیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے ڈاکٹر انعام اللہ صاحب جو ہیں ان کو ڈسپیئر ہوئے 8 دن ہو گئے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم سب جو اکٹھے ہوئے ہیں. Brother Abdul Razak, I know you don't understand what I said, but I hope everybody will accommodate with the English, and I just like to ask a few people to say about the sport and Dr Inam Ullah Sahab about their life journey, and I like to invite Bilal, who is the nephew of his ان کے ماموں ہیں احمد بلال کے، اور یہی تلاوت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ان کے بارے میں بتائیں گے. احمد بلال تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تلاوت کے ساتھ اس پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر. تو آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ یہ ڈاکٹر انعام اللہ کے حوالے سے ہے. تو ڈاکٹر انعام اللہ چونکہ میرے ساتھ ان کا بڑا ایک قریبی تعلق رہا، وہ میرے ماموں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاکستان میں اٹک کے اندر ہماری اسٹریٹ کے اندر رہتے ہیں. تو ہر موقع پر یعنی ان کی بہت اچھی لحاظ سے دینی اور دنیاوی لحاظ سے گائیڈنس مجھے ملتی. تو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بھی یہاں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ معاملہ صرف یعنی یہ میرے ماموں کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اپنے رائٹس کا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ مطلب اسلامک دنیا میں میڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو somewhere I think we need to stand for our rights. اور اگر بغیر کسی جرم کے اس طرح اگر ایک ایسی شخصیت جس کے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے انسانی حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، تو اس کے علاوہ میڈیکل فیسلٹی کے حوالے سے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی نئی نسل کو بڑے عرصے تک ایک ٹاپ کی میڈیکل فیسلٹی ایک بہت ہی مناسب قیمت پر پرووائڈ کیا. فرام لاسٹ 20 years 30 years he has been providing the best medical facility of the world to a normal town of Pakistan, a very basic with a very reasonable charges of fees. تو تھوڑا سا میں ان کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ رفیع بھاؤ 25 سے 30 سال پہلے وہ ادھر آئے تھے انگلینڈ میں. سب سے پہلے انہوں نے اپنی میڈیکل جو فیسلٹی میڈیکل کمپلیٹ کی وہ ایک ٹاپ کے پاکستانی میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS کیا. اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں تھوڑا عرصہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کیا. تب وہ اس کے بعد یہاں آئے، یہاں تشریف لائے 80s میں، اور انہوں نے اپنی اسپیشلائزیشن یہاں سے کی MRCP فرام UK. تو جہاں شیفیلڈ ہاسپٹل میں انہوں نے کام کیا. So Dr. Inam Ullah has been started his professional career as a specialist, child specialist here in the major Sheffield hospital. تو اس کے بعد انہوں نے مختلف جگہ کام کیا. یہاں سے اس کے بعد پھر وہ دوحہ گئے قطر. They have been providing their medical services to Qatar Doha Medical Hospital. And afterwards اس کے بعد وہ پاکستان ان کا جانا ہوا. اور پاکستان میں ایک بڑا اچھا پاکستان کا اسلام آباد میں ٹاپ کا میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے which is called KRL. تو وہاں بھی مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا. ان کا رینک بھی وہاں بڑا اچھا تھا ماشاء اللہ، لیفٹیننٹ کرنل رینک کی ہے اسلام آباد.
So اس کے بعد but majorly always جب بھی میں ان سے بات کرتا تھا whenever I discuss something with him he always saying that I want to do something for our community, for Pakistan, for the deprived area. That's why he chose to turn back to Pakistan. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ٹاؤن ہے جہاں کی برتھ ہے تو وہاں اٹک سٹی میں اٹس اے اسمال ٹاؤن سو وہاں انہوں نے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا اور پچھلے 20 سال سے وہ وہاں اپنی جو بیسٹ سروسز پرووائڈ کر رہے تھے. سو فرام دا لاسٹ 20 or 30 years he has been providing his medical service. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑے اچھے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی تھے. بہت سے جو ایسے لوگ ہیں some people who are missing from last few years in these in these tough times. There is a lot of wars involved in Pakistan in last few years, especially in Afghanistan and afterwards. تو اس دوران میں یہ جو مسنگ پرسنس تھے جیسے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہو گئی یا another lady which is called آمنہ مسعود جنجوا, ان کے ہسبینڈ بھی اسی طرح مسنگ تھے بغیر کسی لا کے یا چارجز کے ان کو اغوا کر لیا گیا, ابڈکٹ کر لیا گیا. تو اس حوالے سے ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. ہی از اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور انہوں نے اس کے لیے کافی کام کیا اور کافی آواز اٹھائی کہ بغیر کسی جرم کے کسی پاکستانی شہری کے حقوق بھی جو ہے وہ برابر ہیں سب دنیا کے عوام کے حقوق کے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر برٹش یہاں سٹیزن if somebody do something bad to British citizen they have always right to defend. So یہی حق اور یہ سب کچھ ملنا چاہیے. تو اس حوالے سے وہ ہمیشہ سے آواز اٹھاتے تھے. پلس ابھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان سے لا بھی کمپلیٹ کیا. He's a lawyer, he's a human activist and he's a top medical child specialist in Pakistan. تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آپ سب لوگوں کے آنے کے. میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ I've seen پاکستانی community who is very active in Sheffield and all over England. میں بھی ان کا نیفیو ہوں. میں تقریباً پچھلے 13 سال سے میں انگلینڈ میں ہوں. اس سے پہلے میں نے ہڈرسفیلڈ یونیورسٹی سے MBA کیا. آج کل میں بریڈفورڈ میں مقیم ہوں. But I was really happy to see a lot of people who are coming وہ آواز اٹھاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور اللہ کرے کہ ڈاکٹر انعام اللہ صاحب کو رہا کر دیا جائے. پاکستان میں بھی پریس کانفرنسز جاری ہیں, PTI کی حکومت سے بھی رابطہ جاری ہے. So sometimes we need to stand for our rights. And somebody said that justice denied, justice delayed is justice denied. Or from 6 April he is abducted. So keep going this on. And inshallah, hopefully, as a Muslim and as a Pakistani community, we need to stand for our rights. Thank you. جزاک اللہ احمد بلال صاحب, آپ نے بریفلی اپنے معاون کے حوالے سے بتایا. نو آئی ریکویسٹ, چونکہ پاکستان کے اندر PTI کی حکومت ہے اور PTI کے نمائندے جو یہاں پر موجود ہیں, میں اسلم بھٹا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو پرسیو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام میں تالی نہیں کوئی ہونی چاہیے. یہ بڑا افسوسناک ایک موقع ہے اور ہم سب نے مل کر اس کی جو جتنی آواز ہم بلند کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. رضوان اللہ صاحب, میں آپ سے اور انعام اللہ صاحب کی فیملی سے جو یہاں پر موجود ہیں, جو یہاں پر موجود نہیں ہیں, ان سے مکمل طور پر تعاون کی یقین دہانی کرتا ہوں اور اس بات کا افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر یہ مسئلہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے. یہ سالوں سال سے یہ ہو رہا ہے کہ دوسرا کوئی آواز بلند نہ کرے, ان کی بھی آواز بند کی جاتی ہے اور دوسرا کوئی آواز بلند نہ کرے. یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, جو ہمارے اوورسیز کے منسٹر ہیں ظفر بخاری صاحب اور انٹیریئر منسٹر شہریار افریدی صاحب, ان کے ساتھ ہم قریبی رابطہ رکھ کر اس ایشو کو اٹھائیں گے.
पाकिस्तान के अंदर जितनी देर तक आप एक लिमिट से ऊपर जाकर काम नहीं करते, आपकी आवाज कोई नहीं सुनता। और आज रिजवान साहब, मैं आपको इस बात पर, इस जुर्रत पर कि आपने ये ओवरसीज में बैठकर ये आवाज बुलंद करने की जो जसारत की है, मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और हम सब का ये फर्ज है, चाहे हम शेफील्ड में रह रहे हैं, चाहे हम लंदन में रह रहे हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, जिस जगह भी हम रह रहे हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रिलेटेड है या किसी और जमात के साथ, ये हमारा एक यूनाइटेड जो मसला है, इसको हमने एड्रेस करना है। और इंशाल्लाह मैं और मेरे जो भी यहाँ पर लीडर्स हैं यूके में, हम मुकम्मल तौर पर आपका साथ देंगे और जिस हद तक हो सकेगा हम इसको लेके आगे चलेंगे। तो आप सब दोस्तों का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह उनकी फैमिली ने आपका शुक्रिया अदा किया कि आज आपने रिजवान साहब के साथ खड़े होकर जिस यूनिटी का इजहार किया है, ये काबिल तहसीन है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह असलम भुट्टा साहब। अब मैं चूँकि उनके बेटे जो हैं राजरम हॉस्पिटल में डॉक्टर की हैसियत से यहाँ पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो चूँकि नहीं आ सके, तो मैं दूसरे डॉक्टर शाहनवाज साहब से गुजारिश करूँगा कि चूँकि डॉक्टर इनाम उल्लाह साहब भी डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और अभी उन्होंने लॉ भी किया है, तो इस हवाले से आप गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं जो है ना आज बहुत जो है ना एक जब ये हमें ख़बर मिली, रिजवान साहब ने बताया कि उनके भाई पाकिस्तान में अगवा हुए हैं, उस दिन से हम बहुत एक तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं कि बहुत बुरी ख़बर हमें जो मिली, और ख़ास तौर पर एक ऐसा आदमी जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर भी थे और माशाअल्लाह जो है ना कौम की खिदमत कर रहे थे, और साथ साथ जो है ना ह्यूमन राइट्स का काम भी कर रहे थे। इसके अलावा भी उनको ऐसे जो है ना हालात से अगवा किया गया, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। इसलिए हम यही डिमांड कर सकते हैं कि जिन लोगों ने उनको अगवा किया, जो भी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, हम उनसे यही डिमांड और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको फ़ौरन रिलीज़ करें। अगर वो समझते हैं कि इन्होंने कुछ जो है जुर्म किया या कोई ऐसा लॉ तोड़ा है, तो वो सामने जो है ना, जो हमारे पास गवर्नेंस स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में भी है, तो उनको सामने लाया जाए ताकि उनका केस सामने जो है पब्लिक के सामने हो, ताकि जो है ना सही तरीके से जो है ना रेजोल्यूशन हो सके। ऐसे आदमी को जो है ना ले जाना, उनकी फैमिली को तकलीफ देना, जो लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी ये बेनिफिट भी उनसे उठा लेना, मैं समझता हूँ ये बहुत बुरी हरकत है। I'm just going to say a few things in English also, as you have gathered. Urdu is not my most perfect language. Once we heard this message from our, mashallah, respected friend Rizwan Ullah sahab, that his brother has been kidnapped and enforced disappearance in Pakistan. It was a very sad occasion, and since then we felt this in our heart. And what we demand or request those people who are involved in his disappearance, wherever they are, whoever they are, that they immediately release him. This man, Inam Ullah, Dr Inam Ullah sahab, who was a pediatrician in Pakistan, doing some great service, serving the community, the people of Pakistan, and of course was a human rights activist and also in the field of law.
And if there are some issues that they have, that this person has committed some crime or some wrong, then he should be tried like any other person according to the laws of the country that exist in every country. So this can be tried and tested properly rather than in secret. So once again, we demand, we request that whoever is involved in the disappearance and kidnapping of Dr. Inam Ullah to release him as soon as possible, or to bring the case in front of the public. Jazakumullah khair. Thank you very much. जज़ाकल्लाह डॉक्टर शाहनवाज साहब, अब मैं चूँकि गवर्नमेंट ही होती है और शेफील्ड के अंदर जो गवर्नमेंट है वो लेबर की गवर्नमेंट है, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं काउंसलर मोहम्मद मारूफ साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आप चंद अल्फाज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शफीक महमूद साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में इनाम उल्लाह साहब और उनकी जो फैमिली है यहाँ पर रिजवान उल्लाह साहब, उनके साथ आज़ार यकजहती के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और हमको यहाँ मौका दिया कि हम मिल बैठ के इस मसले का कैसे हम हल तलाश कर सकें, और जो इक़्तिदार के मानों के अंदर लोग मौजूद हैं उन तक कैसे आवाज़ पहुँचा सके, ताकि उनकी फैमिली के जो अबडक्टेड जिनको अगवा किया गया उनको कैसे रिलीज़ किया जाए। Honestly speaking, this was a shocking news, not only for Inam Ullah's family, so this was shocking news for the whole community. And the whole community is at a state of shock. And I must admire the courage and the bravery of Inam Ullah's family, including Mr. Rizwan Saab, who have not learned a lesson and who did not say that because of his own safety he should go back and sit back, but he has come forward and he is trying to engage with all those people who can raise a voice on their behalf. This is not first time it happened in Pakistan. I was just reading a report which was published by Amnesty International, and Amnesty International, the people who were investigating the missing people. So they said there are more than 3,000 people in Pakistan in 2015. And since then, I don't know how many more have been forcibly abducted and they have been taken away. I think this is not acceptable. We are living in a democratic society. We have Pakistani constitution, and in Pakistani constitution, under one chapter which is the human rights, and which one right is enshrined, and it has been guaranteed that the person who will face some allegations, will commit a crime, will have the right of fair trial. What happened to that constitution? But unfortunately, the people who have committed this offense, this is abduction, and they think that they are above the law. And this is not the first time they have done that. They have done it to the Pakistani prime ministers, they have done it to the Pakistani politicians, they have done it to all human rights activists, including journalists, including the people who are raising voice against the atrocities and the abuses of human rights. But they all faces these sort of atrocities and the human rights abuses. What we can do here, I think they have done such a wonderful job here by contacting the local elected politicians. And my member of parliament, Paul Drunkett, is such another wonderful person who will be earlier. I was talking to brother over there, and what I will do, I will write to him personally as well as the elected member for another and Shadow Board. Although you're not my constituent, but you are a prominent member of our community, so our number, ये भी एक नाम था, ये भी एक डॉक्टर साहब थे. We want action, and as the whole of the media are looking, जो भी इस वक्त जो सियासतदान खास करके जो पाकिस्तान के जो देख रहे हैं, हम ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट या डिमांड समझें कि एक इंसाफ का तकाजा है कि एक डॉक्टर साहब जो इंसानी खिदमत कर रहे थे वो आज उनके साथ ये हो सकता है, जो अच्छे पोजीशन में थे
सियासत में भी थे, हर चीज़ होने के बावजूद ह्यूमैनिटी के नाम पे वो जो अपनी काविशें कर रहे थे, उनको अगर पकड़ा जा सकता है तो और किसी की सुनाई नहीं होगी। हम ये कहते हैं कि इसको जितनी जल्दी हो इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, उनको safely he needs to be back with his family, and let this one be the first one we sell. The government which is in place, Prime Minister Imran Khan, our request from the people of Sheffield and Britain is that we would like to see safe return of Dr Inam Ullah to him and his family, and if there are any shortfalls, any shortcomings in his deliverance or whatever is done, let the law come in and let that decide. But I think we should not suffer as we are with his extended family and many people are abroad. I'm going to take leave with this, and let us pray collectively together for the safe return of Dr. Saab. We are in solidarity with yourself, Rizwan Allah Saab, and all of your family, and hope for a very, very early release. Jazakallah. Thank you very much, Muhammad Ali sir. Now we got Umar, Dr. Inam Ullah sahab, plus his son. He is on the duty and is ringing us, and he's going to say a few words over the phone. He's ringing from Pakistan. No, it's in Not from. He works in London. Yeah. Hello, You can speak now. can you hear me? Yes. Right. I'm Dr. Omar. I work in Rotherham Hospital. Obviously this incident, my father gone missing is an event of a lot of worry for our family. We are law-abiding citizens and peaceful citizens, and we believe in the state and the state institutions. It is our plea to the government and to the state and to the state institutions to find our father, and it is a cause of great worry for the family and for the wider community in our city. Thank you very much. Thank you, Umar. We are sad as you are sad. Now I'll invite Rizwan Ullah sahab, who is going to say a few words after that, before the main conference. Then indeed Allah is sufficient for him. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, that indeed upon Allah relies the people who are mutawakkilin, those who have faith in Allah subhanahu wa ta'ala. My dear respected brothers, sisters, comrades, companions, thank you very much for taking the time out to coming here in order to express solidarity with us, with myself, with our family at this difficult times. So I really appreciate you taking the time out. I'm thankful to Shabir Mughal Sahab, and everyone who helped us organize this event, and everybody, all the predecessors who spoke before myself. Abduction of my brother happened on 6th of April, Saturday 6th of April, 8:15 a.m. While he was going from his home to his clinic. He was stopped by 5 masked men in black from top to bottom. At a gunpoint, he was pushed into a double cabin pickup, and since then we do not know his whereabouts. The issue is about my brother, but not just about him. It's about also enforced disappearances which have been happening in Pakistan over the past few years. We thought with this change of government,
things would be different, but unfortunately numbers are not coming down. Number of enforced disappearances is not coming down, and hence it was a question whether I call upon a press conference or not. But the thing is that it's injustice anywhere is a threat to justice everywhere. And secondly, in terms of injustice, I would like to say, and unfortunately that's true, the only time people think about injustice when it's happening to them. It is happening to me, hence I feel pain more than anybody else. But having said that, it's not the issue of just about my brother. The issue is about all the disappearances which have been happening in Pakistan. We in Sheffield, Bhutta Sahib is here, we organized an event in Sheffield about enforced disappearances few years ago in his premises, in his restaurant. So we took the audio call of the people, a number of people whose sons have disappeared, the only breadwinner in the family has disappeared. The issue is that any one of these people, if they've committed crime, they should be brought to justice. We have some resources, we have some means, we can talk about it. But what about a number of those people who do not have these types of means? We have a voice, I can talk about it. But what about a number of those who do not have a voice? Since the disappearance of Dr. Inam, as my nephew has already described, graduate from King Edward Medical College, came to UK in the 90s, did his postgraduate training, went back. He was asked, why do you want to go back and serve in Attock? And he said that, I feel that my own people deserve a better primary care than others. So he decided to go back to Attock rather than Lahore, Islamabad or any big city. So that was his call. Now, we have already submitted application for FIR. DPO of the city refuses to see my 90-year-old father every time he goes to the police station. Sometimes DPO is not available. The next day my father goes, he says DPO is busy, he has some other activity. So this is a set pattern. My brother is a doctor, lawyer and activist. He is the senior vice president of Defense of Human Rights organization, which is dhrpk.com. So this organization is a registered human rights organization under the Pakistani constitution. So, and as we say that he should be tried if he's guilty, just like anybody else in any other modern civilized state. So our family is law-abiding family, and we believe in Pakistani constitution. We have Pakistani flag on our side, and we believe that Pakistan is our country, our state, and it's our homeland. We have our freedom of speech, democratic human right to talk about human rights issues. Now, my brother, he's 60-year-old, and my father is 90-year-old, and he has been taking care of my father like the way I could never take care of him. I could not take care of my father like my elder brother has been doing for the past many years. And now it's difficult. I was advised by some people not to call the press conference now. अगर मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाता तो क्या एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते बाद कभी ना कभी तो मुझे ये इशू उठाना था. तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें बुलानी पड़ी. और जैसे my predecessor has already said that number of disappearances has been, around 2,500 and more, and we want this government just like we wanted other governments, and we believe that this is the government of change. We have very high hopes with this current government, but at the same time we need to keep the government in check as well. We need to make sure that the government finds its path, finds its trajectory that it needs to go to make Pakistan a successful
Islamic Muslim welfare democracy that we have always been aspiring to. So Dr. Inam was my mentor. He taught me that average minds think about people, clever minds think about events, but great minds, they think about ideas. This is what he taught me. So what was Inam's activity 2 weeks ago before his disappearance? Let me tell you what was his activity. There was a march organized for Afia Siddiqui 2 weeks ago. It started from Peshawar to Islamabad. And this march from Peshawar to Islamabad, on its way, it stopped in Attock. My brother hosted the people who were taking part in that march at his place. On 29th of March, my brother took part, Dr. Inam Ullah took part in the Release Afia march in Rawalpindi. And exactly after 1 week, he was disappeared. So this is the last trail. This is what he did before his disappearance. So my request as an overseas Pakistani, as a British Pakistani, as a Muslim Pakistani, is from Prime Minister Imran Khan, from Shahryar Afridi, if he's listening to me, from Shireen Mazari, if she is listening to me, who's the Human Rights Minister, is to look into this matter, not just about my brother, but also 3,000 other people who have been missing in Pakistan, to look into this matter and solve this matter amicably. Because Pakistan is our country and we believe that inshallah government will be in a position to do this, but at the same time, what Prophet ﷺ was once asked, that he said that help your brother even if he's zalim or mazloom. And companions asked him, how do you help zalim? And he said that if your brother is doing zulm, then stop them from doing zulm. So this is how we help our brothers and our people, our institutions, and those who are in the government who come with the right intention. And we believe that current government has the right intention, but it needs to be demonstrated. So as he said that he did MRC from Edinburgh, qualified, lots of offers from him to work in the UK, in other countries, but he decided to go back. The social worker who helped the needy took part in the earthquake in 2005, actively took part in it and helped people there. Also people of the flood victims, he helped those people in those who were suffering in 2010. We did an effort here in Sheffield as well. He was on the other side and he took part. Dr. Sam. रिजवान भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़े ही आपके साथ ये जो अलमिया हुआ है, बड़ा ही दुख और शॉकिंग है। हम आपके साथ हैं, लेकिन वो आप वाली बात कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। असल में हमारे मुल्क में एक खास तबका है जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटता है। उसके पास स्टैंप है, वो जिसको चाहे हुब्बुल वतनी कह देता है, जिसको चाहे गद्दार कह देता है, माजरत के साथ। और वो तबके ने ही आज तक जो भी जुल्म और बर्बरियत रखी है, उनकी फुर्तियाँ और उनकी चलाकियाँ और उनकी फनी हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनली हम इसको कर सकते हैं। हमने ट्विटर कैंपेन रिलीज डॉक्टर इनाम उल्लाह लॉन्च की हुई है, वो आप देख सकते हैं। उस पर मैं कहूँगा कि ट्विटर पे अकाउंट बना के आप इसको मैसेज को करें, एक हम खास तौर पे, और उसका मकसद ये है कि हमारी आवाज़ जो लोग हैं उन तक पहुँच जाए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई नहीं। दूसरी बात ये कि मैं अपने आप को और सबको एडवाइस ही करूँगा, सबसे पहले मैं खुद को करूँगा कि हम हक का साथ या साथ देने वाले बने, और ये कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहें और एक्सट्रीमिज्म को फुली अवॉइड करें, डिटेस्ट करें और अच्छे मुसलमान शहरी होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस वक्त हमें जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो ये कि मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है,
اور اگر آپ اس معاملے میں یعنی ٹویٹر کی کیمپین میں لانچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ریسورسز ہیں، کانٹیکٹ ہیں، چونکہ میرے پاس تو نہیں ہے، جہاں پر اگر آپ ارباب اختیار کے پاس ہماری آواز جو ہے نا پہنچا سکیں. بردر عبد الرزاق. I believe there is a link. Yes. آخری جو ایکٹیویٹی تھی ہیومن رائٹس کے معاملے میں، انہوں نے عافیہ صدیقی کی جو مارچ تھا اس کا ساتھ دیا، اس کو ہوسٹ کیا وغیرہ. تو ہم تو یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ عافیہ صدیقی کی رہائی پہ پوری قوم بھی متفق ہے اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس کو رہا کرائیں. تو اس میں ان اداروں کو تو مخل نہیں ہونا چاہیے، جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ہو، جس حوالے سے بھی ہو. وہ تو کیمپین نیشن وائڈ پوری قوم اس پہ متفق ہے، تو اس کا تو کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے ان کی ابڈکشن. میری جو چیز آئی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہ ان کی آخری ایکٹیویٹیز رہی ہیں، اور پچھلے وہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس اینڈ پبلک سروسز ٹرسٹ، اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ضلع اٹک کے، اور وہ ایون عافیہ ریلیز کانفرنس ہوئی تھی 2 سال پہلے، میں نے خود اس میں جا کے اسلام آباد شرکت کی. ابھی 2 ہفتے پہلے جو ایونٹ ہوا اس میں بھی جو ہے نا میرے فیملی ممبرز نے جا کے ادھر شرکت کی. اور اگر کوئی ایسی ایک چیز ہے جس سے ریاستی اداروں کو خدشہ محسوس ہوا ہے، ہم کہتے ہیں، ہم فیملی ممبرز کہتے ہیں کہ ان کا اوپن ٹرائل کریں، جو سزا ہو وہ ان کو دیں، جو کہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر جو یہ جو پروسیس چل رہا ہے. میرا ایک اور پوائنٹ ہے کہ لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، بولی تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے. بہت شکریہ جی، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس میں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ فار ایوری ون ہو ٹوک پارٹ ان دس پریس کانفرنس.